Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. You are welcome to this special edition of Counting in Igbo Language with Maazi Chinwatakweaku. Of course, we are going to be using more of English in this series. The reason is so that our brothers and their children in diaspora can follow up, as well as lovers of Igbo language. Okay, thank you very much as you join us. And there is a bonus also. This series is going to be arranged in a playlist in YouTube, and same goes with Facebook. But remember, you are supposed to follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel on Maazi Chinwatakweaku. Click on the notification bell so you'll be able to follow up anytime we are on air. But also, it's not going to be bulky. It's going to come in batches of 50, so you'll be able to follow up. Please don't forget to ask questions when you get confused. There is an important thing to note. You are going to see often words like this. Na. Na. That is an Igbo word used to join two things together, two or three or more together. But in this context, anytime you see the word or you hear the word na, it means two things. For instance, Utu means one, 10 means iri. When you see words like iri na Utu, it means 10 and 1. And in this context, it is translated as 10 plus 1, which is going to give you 11. Let me not get you more confused. While we get to class, you are going to understand this better. Let's go to class. Thank you as you follow us. 1. Utu. 2. Abụọ. 3. Atọ. 4. Anọ. 5. Ise. 6. Isii. 7. Asaa. 8. Asatọ. 9. Iteghete or itoolu. 9. Iteghete or itoolu. Emphasis on 9. 10. Iri. Emphasis on 10. Iri, 10. Iri. 11. Iri na otu. 10 and 1. 1 is otu. Iri na otu. 10 and 1. 11. Iri na otu. 12. Iri na abụọ. Iri, 10. Abụọ. 2. 10 and 2. 12. Iri na abụọ. 13. Iri na atọ. 10 and 3. Iri na atọ. Atọ is 3. Iri, 10. 10 and 3. 13. Iri na atọ. 14. Iri na anọ. Iri na anọ. 10 and 4. 14. Iri na anọ. 15. Iri na ise. 10 and 5. Iri na ise. 15. 16. Iri na isii. 17. Iri na asaa. 18. Iri na asatọ. 19. Iri na iteghete or iri itoolu or iri na itoolu. 19. 20. Iri abụọ. 10 in two places. Emphasis on 20. 10 in two places. Iri abụọ. 20. 21. Iri abụọ na otu. That is 10 in two places and 1. 1 is otu. 21. 22. Iri abụọ na abụọ. 10 in two places and 2. 22. Iri abụọ na abụọ. 23. Iri abụọ na atọ. 10 in two places and 3. 24. Iri abụọ na anọ. 25. Iri abụọ na ise. 10 in two places and 5.
26 iri abụọ na isii 27 iri abụọ na asaa 28 iri abụọ na asatọ 29 iri abụọ na iteghete maọbụ iri abụọ na itoolu 29 30 iri atọ 10 in 3 places iri 10 atọ 3 30 31 iri atọ na otu 10 in 3 places and 1 31 iri atọ na otu 32 iri atọ na abụọ 10 in 3 places and 2 32 33 iri atọ na atọ 10 in 3 places and 3 33 iri atọ na atọ 34 iri atọ na anọ 10 in 3 places and 4 anọ is 4 34 iri atọ na ise 35 35 iri atọ na ise 10 in 3 places and 5 35 36 iri atọ na isii 37 iri atọ na asaa 38 iri atọ na asatọ 39 iri atọ na iteghete maọbụ iri atọ na itoolu 39 40 iri anọ 10 in 4 places iri 10 anọ 4 40 emphasis on 40 41 iri anọ na otu 10 in 4 places and 1 41 iri anọ na otu 42 iri anọ na abụọ 10 in 4 places and 2 42 iri anọ na abụọ 43 iri anọ na atọ 10 in 4 places and 3 43 iri anọ na atọ 44 iri anọ na anọ 10 in 4 places 40 and 4 44 iri anọ na anọ 45 iri anọ na ise 10 in 4 places and 5 45 iri anọ na ise 46 iri anọ na isii 47 iri anọ na asaa 48 iri anọ na asatọ 49 iri anọ na iteghete maọbụ iri anọ na itoolu 49 iri anọ na iteghete 50 iri ise 10 in 5 places iri is 10 ise is 5 10 in 5 places 50 iri ise. And with this, we've come to the end of today's class. Thank you for being with us till the end. Please don't forget to follow us on Facebook, subscribe to our YouTube channel, Maazi Chinwatakweaku. Turn on the notification bell so you'll be able to get our notification when next we come online. Please stay tuned and also ask questions in the comment section. Thank you for joining us. See you in the next class. Thank you.